ఇప్పుడు మీరు వినేదంతా a fanboy talking to తమన్నా గారు. That's it. I've been waiting for this moment for the past 4 years. నేను ఆర్జే అయినప్పటి నుంచి అండ్ హ్యాపీ డేస్ నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఫ్యాన్. ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ అంటే మీ పేరు ఎవరన్నా తమన్నా అని చెప్పి MANNA అని ఆపేస్తే లేదు ఇంకో ఇంకా హెచ్ యాడ్ చేయండి అని చెప్పి. You are my true fan. Exactly. I also want to correct everybody who writes my spelling wrong. హలో నమస్తే, నేను మీ ఆర్జే సరన్. నేను ఇప్పుడు ఎవరితో అయితే ఉన్నానో ఒక పెద్ద ఇంట్రొడక్షన్ రాసి పెట్టుకున్నాను, ఇది మాట్లాడదామని చెప్పి. కాదు అదంతా పక్కన పెట్టి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్పీక్ మై హార్ట్ అవుట్. ఐ హ్యావ్ తమన్నా గారు విత్ మీ. మ్యామ్, అందరూ మిమ్మల్ని మీరెలా ఉన్నారు, హౌ ఆర్ యూ అని అడుగుతున్నారు. నేను ఎలా ఉన్నాను మ్యామ్, హౌ ఆమ్ ఐ, ఎలా కనపడుతున్నాను, ఎలా ఉన్నాను? You're looking great. ఎస్, విన్నారా? Yeah, he looks great. మీరు చెప్పేసారు చాలా, ఎందుకంటే I've been waiting for this moment for the past 4 years. నేను ఆర్జే అయినప్పటి నుంచి అండ్ హ్యాపీ డేస్ నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఫ్యాన్. It's been 18 years that I've been waiting to talk to you. So it's a dream come true moment for me. Thank so you. Yes, biggest అంటే ఇప్పుడు మీరు వినేదంతా a fanboy talking to తమన్నా గారు. That's it. That's so sweet. That makes my day. Thank you. Thank you so much for giving me this opportunity. సో నేనైతే మీతో ఫస్ట్ టైం మాట్లాడడం ఇది, కానీ మీరు నా వాయిస్ ముందరే వినుంటారని అనిపిస్తుంది నాకు. నాట్ యాజ్ అన్ ఆర్జ్, అంటే FM కాకుండా ఫోన్ లో కూడా. Okay. The disclaimer that you get right now, జాగ్రత్తగా ఉండండి, సోషల్ మీడియా, that's my voice. That's how cool is that? Thank you so much. అంటే మీరు ముందరే విన్నారు నన్ను, సో నేను తెలుసు మీకు ముందర నుంచి. Yes, అయితే ఓకే. So I just want to start by saying beautiful performance in సికందర్ కా ముకద్దర్. Thank you. I loved your performance. అంటే దాని గురించి ఎప్పటి నుంచో, అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెద్ద పెద్ద మెసేజ్లు పెట్టేయలేం కదా, ఓన్లీ 1 మెసేజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. బట్ బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్. ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ అంటే మీ పేరు ఎవరన్నా తమన్నా అని చెప్పి MANNA అని ఆపేస్తే లేదు ఇంకో ఇంకా హెచ్ యాడ్ చేయండి అని చెప్పి. You are my true fan. Exactly. I also want to correct everybody who writes my spelling wrong. అది ఎప్పుడు ఎవరు ఎలా రాసినా అరే తప్పు రా అని చెప్పి అనేంత పెద్ద ఫ్యాన్. సో మీ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి కొట్లాడాలు, యూనో ఏది ఎక్కడ బాగుంటుంది చెప్పడాలు. సో దాట్స్ హౌ హ్యూజ్ ఐ యామ్, హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఐ యామ్. Thank you. సో జస్ట్ కమింగ్ టు ఓడెల్లా 2 ఫిల్మ్. నార్మల్లీ మీరు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ ఉంటారు, వెరీ వర్సటైల్. బట్ వెన్ యూ ప్లే అ క్యారెక్టర్ లైక్ దిస్, శివశక్తి లాంటి క్యారెక్టర్, there is very much internal process that is going on. ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడానికి. సో హౌ డిడ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ దాట్? ఇంటర్నల్ గా ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు? థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్లీ మీరు ఈ విషయం అర్థం చేసుకున్నారు, దాట్ ఇలాంటి పాత్రకి ప్రిపరేషన్ ఇస్ నాట్ ఎక్స్టర్నల్ అట్ ఆల్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంటర్నల్. ఐ థింక్ ఈ స్టోరీ నాకు వచ్చినప్పుడు I somewhere felt like I was prepared to put out a story like this and play a character like this. I also understand that ilanti patra play చేసేటప్పుడు మేము చాలా బాధ్యతతో ఇలాంటి పాత్రలు ఎప్పుడు పోషించాలి. అండ్ సంపత్ గారు, మధు గారు, అశోక్ సార్, మేము ఆల్ భక్తులు. సో I felt like we were also being very protective about ఏమీ క్లీషేడ్ కానీ గిమికీగా కనిపించకూడదు. బికాజ్ ఇలాంటి ఒక పాత్ర ఇప్పుడు వరకు దీనికి ఏమీ రెఫరెన్స్ లేదు, మాకే ఒక రెఫరెన్స్ లేదు ఫర్ సినిమా. అండ్ ఇఫ్ వీ ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ ప్రెజెంటింగ్ ఇట్, దెన్ ఆ బాధ్యత మాది, దట్ పీపుల్ షుడ్ రిలేట్ టు ఇట్, ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ రియల్. అండ్ ఎక్కడో వాళ్ళు కూడా భక్తి వైపు వాళ్ళని లాగాలనే కోరికతో ఐ థింక్ వీవ్ మేడ్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ నమ్మకపోయినా అందరూ ఒక గుడ్ వర్సెస్ ఈవిల్ మధ్య ఫైట్ ఉంటే గుడ్ ఆల్వేస్ విన్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం. సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ వేర్ వీ వాంట్ ఎవ్రీవన్ టు ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ అ పర్సనల్ విక్టరీ, when they see the characters win. So yeah, I think that's been a goal with Odella too. Yeah, that's beautifully put. And మీరు శివశక్తి అనే క్యారెక్టర్ ఏదైతే పెట్టుకున్నారో, నాకు కూడా సంథింగ్ నా లైఫ్ కూడా అది వర్తిస్తుందేమో అనిపిస్తుంది, శివుడి శక్తి. ఎందుకంటే ఐ హ్యాడ్ టు ఇంటర్వ్యూ ఫర్ CTMR యాక్చువల్లీ. అప్పుడు కోవిడ్ వల్ల పోస్ట్పోన్ అవడం వల్ల ఇంటర్వ్యూ మిస్ అయింది. అండ్ నౌ ఇట్ హ్యాపెండ్ విత్ Odella too. సో శివశక్తి ఉంది ఇప్పుడు కూడా అనిపిస్తుంది నాకు. టైమింగ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. యా. సో ఇప్పుడు సంపత్ నంది గారితో మీరు ముందర సినిమాలు చేశారు, అండ్ దోస్ వర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ లైక్ ఎవ్రీవన్ వాస్ సేయింగ్. అండ్ ఆయన దగ్గర నుంచి ఐఎమ్ షూర్ దట్ యూ మైట్ హావ్ గాటన్ అ కాల్
కానీ ఈసారి వదిలట్టు అని చెప్పంగానే వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్? అరే అలాంటి సినిమాలు చేసాం అండ్ ఇప్పుడు సడన్ గా శివశక్తి లాంటి క్యారెక్టర్ అంటే వాట్ డిడ్ యూ ఫీల్? You know, we all have been evolving and changing and moving ahead with times. సంపత్ గారుతో నేను 2012లో ఐ థింక్ రచ్చ చేశాను. అప్పటి నుంచి ఆయనతో 3 సినిమాలు చేశాను. ఇది అవర్ 4th ఫిల్మ్ టుగెదర్. So naturally we all are also, with every film we are also evolving and changing and learning. పైగా కోవిడ్ అయింది, దాని తర్వాత ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ బీయింగ్ సో స్ట్రాంగ్, సినిమా స్ట్రక్చర్లో ఎలాంటి సినిమా మేము చేయాలి, వీఆర్ ఆల్సో ఎవాల్వింగ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్. అండ్ ఆడియన్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా ఈ ఫార్మాట్లో ఏదో కొత్తగా చూడడానికి ఆశపడుతున్నారు, బట్ we have to be able to churn that out for them and give it to them. Exactly. But I have to give it to Madhu Garu, who's the producer of the film, to back a film like this, because a lot of people don't have the kind of vision to present female led films. ఈ స్థాయిలో ఇలాంటి ఒక ఫీమేల్ లెడ్ ఫిల్మ్ ని రిప్రజెంట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా మంది భయపడతారు. బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ మధు గారు ఈ స్టోరీని నమ్మారు, సంపత్ గారు నన్ను నమ్మారు. So I feel like I think we all had that mutual faith in each other and knew that we will try to do justice to this film. And I guess that's why we've been able to make something like this. Yeah, and Madhu Garu is backing it and how లాగా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే we are promoting rigorously and launch అనేది కుంభమేళాలో జరిగింది. Yeah, so we had our first Mahuratam happened at Kashi. Yeah. At Kashi we shot our first day. Then we did the teaser launch at the Mahakumbh Mela, which happens 144 years low once. So basically once in a lifetime. Yeah. So it was an experience for us, because that also shows that our producer really has faith in the project. And adi maaku kuda chala pedda boost actually, because he's not playing this on a back foot. So it really is very, very encouraging for us as actors and talent. Yeah, hope you get a huge blockbuster with this. I hope so. And normally మనం కోవిడ్ తర్వాత OTT ప్లాట్ఫామ్స్ బూమ్ అని మాట్లాడుకున్నాం ఇందాక. సో బట్ ద యాక్టర్ ఇన్ యూ విల్ హ్యావ్ దట్ గ్రీడ్. అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఓటీటీలో బాగా వర్క్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇది థియేటర్లో వస్తే బాగుండు అని అనిపిస్తుందా మీకు ఎప్పుడైనా? No, I feel like it's very important for the actors today to understand certain stories are better told on OTT, because some films it might be something you might want to view on your own. And then there are some films which are community viewing. Ante friends తో పాటు చూస్తే ఫన్ ఉంటది, లేదా ఫ్యామిలీ తో పాటు చూస్తే ఫన్ ఉంటది. So I feel like there is a difference between what is to be seen in cinema and what is to be seen on OTT, because like for example long format, మేము అదే ఒక it's a completely different zone, and because I have worked in long format also and I understand how that works, the screenplay is completely different. And someone who makes up their mind of watching 8 episodes and someone who wants 2.5 hours of entertainment on a big screen, they're looking for 2 very different kind of experiences. Big screen experience is to forget your world and life, but maybe a show you could be passive watching also. Like I don't know, sometimes people are watching their phone and watching another screen. That happens today, right? We are all doesn't that annoy you basically? ఎవరైనా అలా చూస్తే ఫోన్ చూస్తూ స్క్రీన్ చూస్తే మీకు కోపం వస్తుందా? No, I feel like today that is the time we are living in. I'm not against that. I just feel like we have to make more gripping content where nobody can move from that. So it's the challenge is to us. It's not నేను దాన్ని ఒక చిరాకులా చూడట్లేదు, బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ రిమైండర్ టు అస్ దట్ మేము కంపెలింగ్ కాంటెంట్ చేస్తేనే అందరూ మా వర్క్ చూస్తారు, లేదంటే వాళ్ళు చూడరు. ఇట్స్ రియల్లీ బ్యూటిఫుల్లీ సెడ్. అండ్ నార్మల్గా ఇక్కడ డైరెక్షన్ సూపర్విజన్ సంపత్ నంది గారు ఉంది, డైరెక్టర్ అశోక్ తేజ ఉంది. హౌ డస్ దట్ వర్క్ అంటే నాకు ఎప్పుడు అడగాలని ఉంటుంది, ఎలా అంటే సూపర్విజన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ ఆన్ సెట్ డైరెక్టర్ ఎలా ఉంటారు, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్? సో సంపత్ గారు has done the screenplay and the dialogue, and a lot of VFX was involved in this film. So while Ashok Garu has handled Odela 1 and Odela 2 as a director,
because there was a lot of these shots were with effects. Like for example, the teaser has a shot of a top angle shot of a grave where you Yeah. see those ripples of sand coming, right? Like for example, that is not VFX. Okay. That is not CGI. That is Beautiful. physically made on set. Oh. And that is a stunt effect that's made by the stuntmen and the action department. So lots of effects like these, and a lot of we need someone's supervision like Sampath Garu, who has so much experience, to be able to conduct those things. Yeah. And also to generally make sure that we have everything in place in terms of the screenplay and the dialogues, because in this film there aren't many dialogues, but whenever if anything is being spoken, it's very profound. So it needs to be relatable but not preachy. Yeah. And also powerful, because Vashishta Garu's character is demonic. It's like next level magnanimous. He's a bad, like he's playing the epitome of evil. So so we needed him to be also very, very magnanimous as a character. So making sure all those things are in place, both of these people work in connection. Oh, nice. And ఇప్పుడు VFX గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు when we are working for a film which has high VFX, as actors ఇప్పుడు అక్కడ ఒకటి లేని దాన్ని మనం ఊహించుకుని we have to act. Yeah. కాబట్టి do you have any process for that? అంటే ఇలా పెద్దగా ఉంది, I have to think something in my mind. So when I watch some interviews of Anupam Kher garu, when he talks about acting, I see every actor has their own process. Yeah. So meeku alanti process emana unda for these particular VFX shots? I'll tell you one thing, the factor means with these kind of shots, they're so technical. We can't have a process because they're also very individual and unique. Like one technique that's applied in one shot cannot be applied in the other shot. Oh. So it's really unique to that particular shot. Two VFX shots are never similar. Okay. There could be some techniques that you might use, which you might have learned on the way, like because when I started to see proper VFX going on, I think it was during Bahubali. Okay. So on the way, I've learned certain things which are very subtle, which can be applied in different places, but there's no way to actually categorize it and say, oh, this is how you deal with a VFX shot. It's very unique. Okay, అంటే ప్రతి సినిమాకి యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. It's a unique experience, yeah. It's nice. And నార్మల్లీ సూపర్ న్యాచురల్ థ్రిల్లర్ అని అంటున్నాం వదిలేట్టు. నార్మల్గా సూపర్ న్యాచురల్ థ్రిల్లర్ అంటే కొంచెం భయం వేస్తూ ఉంటుంది చూసేటప్పుడు, హారర్ కానీ సూపర్ న్యాచురల్ కానీ. హౌ విచ్ అంటే ఎలాంటి పర్సన్ మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గనక ఒక గోస్ట్ ఎన్కౌంటర్ అయితే గోడ మీద I'll run away. హై ఫై అంటే నార్మల్గా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి అని అద్దం మీద ఏమైనా రాస్తే కావాలని అటు పక్క వెళ్తారు కొంతమంది క్యారెక్టర్స్, ఏం రాసింది ఇక్కడ. I would never be that character in a film. Yeah, let's go to a dark room where there is a doll. No, you do not go to that room. You go back home. Beautiful. So హార్డ్ రిలేట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక సూపర్ న్యాచురల్ మైథాలజికల్ ఏదైనా ఒక సెటప్ మనం తీసుకుంటే మనం పాస్ట్లో జరిగినవి కొన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ సచ్ ఇమేజ్ ఇన్ యువర్ మైండ్, అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రీలివ్ దిస్ మైథాలజికల్ ఒక సీక్వెన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఎనీ సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్ దట్ యూ హర్డ్, అరే ఇది నేను విట్నెస్ చేస్తుంటే బాగుండేది, అలాంటిది ఏమైనా ఉందా మీకు? చాలా టెక్నికల్ క్వశ్చన్ అడిగేసాను. ఎనీ మైథాలజికల్ ఆల్సో? Mythological, I think I really want to, I would love to see Mahabharat being made. I think that would be insane. Yeah, I really feel like India should make it at whatever point, but it's too like epic a story and it has to come out of our country. So I really hope someday they make it. మీరు రాజమౌళి గారు కొంచెం క్లోజ్ కాబట్టి కొంచెం just put a word. No, I'm sure he himself would at some point want to. But I think that's something that is, I would love to see that on big screen. It's beautiful. And ఇప్పుడు నార్మల్గా you handle both extremes. ఇటు పక్క you do special songs and you do characters like this. So how do you balance both these extremes when you know shuffle అవుతూ ఉంటారు? I continuously follow you, మీరు అట్లా ఒక ఫ్లైట్ అంటారు మార్నింగ్, then you have a shoot again, morning shoots, and how do you balance these extremes when you're in a daily basis? It's the same way you RJ in the studio, and then you come in front of the camera and talk to me. It's the same thing. Oh, beautiful. It's actually, we're all of us
are not unidimensional. We Hmm. all can multitask. We all do many things. We all are many people. You're different at home. You're different at work. You're different with your friends. Definitely. You're different with your girlfriend. So you're Oh. different people, right? So I feel like all of us are just that. And actually, it's no rocket science. I sometimes find it strange when people are like, how can you do this and how can you do that? But everyone does that. Everyone is many people. I have yet to meet one person who is the same in every relationship. Doesn't happen, na? Yeah. None of us are. Yeah. ఇప్పుడు మీరు So, చెప్తుంటే నాకు కూడా అనిపిస్తుంది లైట్ గా అవును కదా Yeah. నేను కూడా చాలా పనులు చేస్తాను all అనిపిస్తుంది of us do it. So I don't know why is it so difficult to gather that, but I feel like only the difference is when we as performers, actors, we are mostly living in the constructs of our own mind. Hmm. If I think I can't do this and I can only do this, then that's my reality. Hmm. But in my reality, I've always believed I can do everything. And that's been a very firm belief system for me, even when I was a young girl. So for me, it's very natural to do this and to do that because I'm both. So it's never been like I never had to choose one over the other. అంటే మీకు ఆ థింకింగ్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఇలా చేసేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది చాలా మందికి ఆ థింకింగ్ లేదేమో Yeah, అంటే they're not thinking. It's about not what other people think about you, Hmm. but is what you think about yourself. I think that is the most important. ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ఒదెలా 2 జనాలకి వాట్ ఈస్ దట్ వన్ ఫీలింగ్ దట్ యూ వాంట్ పీపుల్ టు టేక్ హోమ్ విత్ దెమ్ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత I feel like I want people to know that ఏ విషయం మీద ప్రయత్నిస్తే sorry, am I saying the word right? ప్రయత్నించినప్పుడు ఏదైనా మీరు ప్రయత్నిస్తే అది డెఫినెట్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది. బట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ అట్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు బి పర్సిస్టెంట్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ట్రైయింగ్, అండ్ అట్ ది ఎండ్ గుడ్ విల్ విన్ ఓవర్ ఈవిల్, బట్ యూ హ్యావ్ టు బి ఆన్ ఇట్. యా కన్సిస్టెంట్. So I feel like that is the feeling. I think if people can very strongly feel that, and bhakti konna power, the power of grace, I think adi వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటే ఈ సినిమా ద్వారా would be lovely. That's beautiful. And a small doubt, it is a perfect sequel to Odella Railway Station? అంటే లేకపోతే It is a flippant genre. Okay. It's definitely a different genre film. And it's a different scale also. But I feel like it's a continuation. It makes absolute sense. Where the first part ends, the second part starts. It's beautiful. And finally, I just want to, thank you and thank the universe. I just carry gratitude and nothing else. Thank you You so also much. do the same, I think. Gratitude Yes. meere chala follow avtarani telusu. Yes. Just thank you so much for giving me this opportunity. And Thank you. I'm constantly surprised. This is just a compliment. Yeah. మీరు కంటిన్యూస్ గా స్ట్రీక్ ఫిల్మ్స్ చేసుకుంటూ సడన్ గా వచ్చేసి యూ డూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రామ్ కామ్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ ఏంటి ఇలాంటి సినిమా చూస్తారు, అండ్ దెన్ యూ గో డూ అ స్పెషల్ సాంగ్ అండ్ యూ డూ Odella 2. Yeah. You are a big inspiration. Thank you. Thank you so Thank much for doing this, and I hope this is a blockbuster, and I hope I meet you again. I hope we meet soon. Thank you so much. It was Thank wonderful you. talking to you. Thank Yeah. you.